Le 15 avril 1945. Les troupes britanniques in Trent dans le camp de concentration de Bergen-Belsen, CQLs découvrent de passer l'imagination. Des milliers de cadavres jonchant la salle des dizaines de milliers de prisonniers. A femmes et malades. Luttent encore pour survivre, partout arnent la souffrance, la faim et la mort. Bergen-Belsen devient alors l'un des symboles les plus terrifiants des crimes nazis. Parmi les gardiens capteurs et ces jours elle se trouve une jeune femme de 22 ans, son nom est Irma. Grese, les survivants la surnomment la Hyène d'Auschwitz daughters l'appellent la belle bt, mais, comment une femme aussi jeune a-t-elle pu devenir l'un des personnages les plus redoutés du système concentrationnaire nazi? Voici son histoire. Irma Grese nat le 7 octobre 1923 en Allemagne. Son enfance est marquée par un drame familial, l'âge de 13 ans. Sa mère se suicide, après avoir découvert l'infid lit de son mari. Selon sa sœur Irma est une adolescente discrète. Souvent moque et elle abandonne rapidement ses études, et enchaîne plusieurs petits emplois. Cette époque, ne laisse par seguir le relais, qu'elle jouera plus tard. En 1942, elle rejoint le camp de Ravensbrück CAC, le principal camp de concentration à serve aux femmes. Son père de s'approuve totalement cette décision, furieux. Il lui interdit de revenir vivre à la maison, mais Irma poursuit son chemin dans les camps. Elle découvre un pouvoir qu'elle n'avait jamais connu auparavant, un pouvoir total sur des milliers de prisonniers sans défense. En mars 1943, elle est transférée à Auschwitz-Birkenau. Elle que sa réputation de croûte commence véritablement. De nombreux survivants affirment qu'elle prenait plaisir humilier et faire souffrir les détenus. Toujours munie d'un fouet, elle surveille les prisonniers. Avec une brutalité extrême, les détenus sont frappés pour le moindre retard. Pour avoir tenté de trouver de la nourriture, et simplement pour avoir une frente. Une arglais impose et par les gardiens, les appels quotidiens, durant, parfois, plusieurs heures, les prisonniers doivent rester immobiles malgré le froid, la fatigue et la faim moindre mouvement peut entraîner une punition. Selon plusieurs témoignages, Irma Grese oblige parfois les détenus rester genoux pendant de longues périodes. Elle leur impose également des exercices puissants et des humiliations constantes. Des survivants racontent qu'elle frappait fréquemment les prisonniers jusqu'à ce qu'elles tombent au sol une fois terre. Certains t'ayant encore frappé et violemment. Bouscule es. Son comportement inspire une peur permanente dans tout le camp. Son homme circule parmi les détenus comme celui d'un gardien particulièrement redouté. Plusieurs témoins affirment également qu'elle participa aux élections destinées aux chambres gaz lors de ces élections. Les prisonniers t'ayant examen puis par certains t'ayant envoyé au travail fork, d'autres t'ayant dirigé vers une mort presque certaine. Selon plusieurs témoignages, Irma Grese apparaît régulièrement aux courts du Nazi Joseph Mengele, connu pour ses expériences médicales et ses élections Auschwitz. Pour de nombreux détenus, leur part sens suffisait provoquer la terreur. En janvier 1945, alors que l'Allemagne nazie commence s'effondrer, Irma Grese quitte Auschwitz. Elle est transférée Bergen-Belsen, dans ce camp ravagé par la famine et les maladies. Les témoignages continuent de décrire une gardienne brutale et impitoyable.
Quelques plus tard, le 15 avril 1945. Les forces britanniques libre rent finalement le camp, Irma Grese est te avec plusieurs autres responsables nazis, pour la première fois depuis des es. LNAA plus aucun pouvoir. En septembre 1945 débute le procès de Belsen. De nombreux survivants viennent témoigner. Ils racontent les violences, les humiliations et les souffrances qu'ils ont subies. Face aux accusations, Irma Grese nie any grande partie des faits. Elle reconnaît avoir frappé certains prisonniers, mais rejette la responsabilité des meurtres. Le tribunal examine les témoignages et les preuves par cent es. Finalement, les juges la déclarent coupable. La sentence est sans appel. La inde mort par pendaison, le 13 décembre 1945. Irma Grese est conduite vers el chafaud. LNAAQ 22 ans, selon plusieurs arsites. Son dernier mot est schnell. Ce qui signifie plus vite. Quelques instants plus tard, l'exécution est réalisée. Ainsi sach, vie l'histoire de l'un des gardiens les plus tristement célèbres du système concentrationnaire nazi, aujourd'hui encore. Son nom reste associé aux crimes et aux horreurs de cette période sombre de l'histoire. L'histoire d'Irma Grese nous rappelle jusqu'où pouvant conduire la haine, le fanatisme et l'abus de pouvoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et pour découvrir d'autres histoires sombres et fascinantes de la Seconde Guerre mondiale. Abonnez-vous des maintenant la chaîne et activez les notifications. Pour une nouvelle histoire.